Olá, olá pessoal, vamos lá para mais uma noite espetacular aqui de viagens espaciais. Agora é a Dragon Freedom, a Dragon Freedom, liberdade, liberdade abrasada sobre nós. A Freedom vai subir para os céus aí, para a ISS, maravilha, maravilha, mais um programa comercial, um programa de viagens espaciais comerciais da NASA em parceria com a SpaceX. É a missão Freedom, agora é CREW-4, CREW-4. Vamos lá, eles já subiram já para a ISS. Eu vou fazer um replay aqui dos melhores momentos, que eu não acordei muito cedinho, não. Foi 4 horas da manhã e eu não acordei cedo para assistir. Vamos fazer um replay dos melhores momentos, 40 minutos aí de replay, e depois ver o docking. O docking é ao vivo mesmo. Daqui a pouquinho, ó, 19h50, tá marcado aqui para 20h40, eles adiantaram, era 21h15, estão aí 40 minutos adiantados, então mais ou menos 20h40, horário do Brasil, eles vão fazer o docking, a Freedom vai fazer o docking na ISS. E aí nós vamos acompanhar ao vivo. Mas antes disso, vamos fazer uns melhores momentos então do lançamento, que o lançamento é sempre emocionante, sempre show de bola. Vamos ver aqui o lançamento da CREW-4, que é esse continuação do programa, a primeira missão totalmente 100% privada, lançou agora. A gente fez a live aí, fez os acompanhamentos da missão Action 1. E agora vai ser a Dragon Freedom. Vamos lá, vamos lá. E vamos acompanhar aqui então, sem mais delongas. Eu sou o Wilker Martins e a gente faz aqui o acompanhamento nos canais de alguns eventos de divulgação científica importantíssimos aí para a humanidade. E um deles é esse aqui que nós vamos fazer da lançamento aqui dessa missão da Dragon Freedom. Vamos lá? Vamos colocar aqui então. Opa, peraí, deixa eu pegar aqui certinho o link. Já está aí, já está aí já. Vamos deixar para rodar. A gente vai rodar, tem que ser bem no timing aqui, tá? Vai ter que ser bem no timing. Eu vou botar para rodar e a hora que chegar o ao vivo da docking lá, que vai ser daqui a uns 40 minutos, eu vou ter que interromper como tiver e entrar no ao vivo, tá? Então agora, ó, o que vamos passar agora é replay, tá? Foi hoje, 27 de abril de 2022, aproximadamente 5 horas da manhã aqui no Brasil. Eu não assisti ao vivo, então nós vamos ver um replay dos melhores momentos desse lançamento. Se for preciso, a gente avança aqui também, né? Tá no sitezinho da NASA, quem quiser vai lá direto no YouTube da NASA e acompanha nasa.gov.br ou o YouTube NASA, e a NASA TV também está passando. Vamos lá? Vamos, coloquei aqui para já para tocar aqui já. É um replay, tá, pessoal? Hawthorne, na Califórnia, lá na Flórida, no Kennedy Space Center, tá? O centro de Hawthorne. Eu vou deixar, não vou deixar em tela cheia não, porque eu vou fazer, talvez, avançar aqui, né, se for o caso. Vamos deixar a tela cheia aqui por enquanto. Enquanto eles vão começar, então, o replay. São 50 minutinhos do replay. Os melhores, eles fizeram o coverage, que foi a cobertura total, foi mais ou menos 4 horas e 30 minutos, 4 horas e meia, desde a chegada dos astronautas até lá o Kennedy Space Center, o Launchpad. Eles vão com um carro especial, chegam lá, tem toda uma preparação do Spacesuit, a galera do Ground System faz a orientação, chega até a espaçonave. Para entrar lá na nave tem todo um ritual a ser feito de segurança, procedimento de segurança também, né? Durante 4 horas, né? Até chegar no lift-off, o T-10, né, segundos, o lift-off, e do lift-off são 15 minutinhos, é bem rápido, né? Até ele subir na atmosfera de pleno voo, mais ou menos 15 minutos no finalzinho, desde o lift-off até eles atingirem a atmosfera de pleno voo e soltar o stage second, né? Stage 1, depois o stage second. Isso tudo nós vamos ver agora, né? Nós vamos ver agorinha. E mais ou menos 50 minutos que eles fizeram os melhores momentos. Acho que vai ter algumas entrevistas aqui também. Deixa eu dar uma avançada aqui. Bom, já vai começar. Enquanto começa, nós não perder nenhum minutinho do negócio. Vou colocar o meu refrigerante aqui agora.
Tomar um refrizinho aqui. Acabei de chegar de uma aula lá do Marista também. Parte aí das divulgações do programa espacial da NASA. O meu foco é o programa Artemis para a Lua, tá? É o meu foco. Mas enquanto a Artemis não vem, enquanto o Solobo não vem, nós vamos acompanhando aqui os voos espaciais comerciais com a SpaceX, né? E um deles foi a Action One, que foi esse mês passado, né? Eles já subiram, já voltaram, eu fiz toda a cobertura em 4 lives, né? Desde o liftoff até o docking na ISS, e a volta, né? O retorno para a Terra, o undocking e o splashdown aqui na costa da Flórida. Agora nós vamos para outra missão, que é o CREW-4. E aí, aqui eles vão fazer o quê? Vão apresentar os astronautas, apresentar um pouquinho da missão e 50 minutos de melhores momentos. Eu vou ficar de olho aqui na outra transmissão aqui, que a Dragon tá lá se aproximando da ISS já. Ela está se aproximando da ISS. TV. Chegou. Launching Astronauts, vai lá. International Space Station. Do solo americano. Olha aí a Dragon ali da SpaceX CREW-4 Mission. Flight Day Highlights. É o highlights, né? São os melhores momentos. And you're looking live at the Crew Dragon spacecraft on então, top a of Crew a Dragon Falcon 9 spacecraft rocket, lá no set Kennedy to Space launch 4 Center. astronauts to the International E Space vai mandar Station 4 in a little astronautas less para a than ISS. 4 hours. But right now, A gente vê que os astronautas estão lá fazendo os procedimentos aí de entrada na espaçonave, né? Isso aqui é a sala dos spacesuits. Are completing their checkouts of their spacesuits. O checkout, né? Você vê que ele tem menos 3:51, né? Menos 3 horas e 51 para o lançamento. CREW-4. I'm Daryl Nail and I'm with Megan MacArthur, astronaut from CREW-2. A Megan MacArthur, que é astronauta também, aí que legal. E o Daryl Nail, que é o mestre de cerimônias, parece o He-Man, né? Absolutely. It's always exciting to be at Kennedy Space Center on a launch day. I'm super excited to see my friends getting ready to fly. They all have big smiles. Ela tá muito ansiosa para ver os amigos ali. It's a great time watching them get ready. Subirem lá para Absolutely. And it all started when they woke up today at 8:37 p.m. yesterday, because we just rolled over midnight into Wednesday, but it was Tuesday. Eu vou adiantar um pouquinho aqui, porque nós estamos com o tempo meio corrido aqui. That's right. It's we think of vou ter que adiantar um pouquinho, tá? Sort of at launch time, but in fact they've been up for many hours going through. Então tá lá, ó, o pessoal lá fazendo o check-out dos trajes espaciais, né? Can you believe it, Megan? Aqui na foto a gente vê o Bob Hines, o comandante. It's hard to believe. In some sense, it feels like it was yesterday, but in other ways, it feels like it was a lifetime ago. But watching them go through this now definitely eles passam vários dias aqui fazendo os treinamentos aqui nesse centro aqui, né? And having that excitement build. Em Halter, Califórnia. Você vê ele que já está até menos 3:46 minutos, né? Vamos adiantar aqui mais um pouquinho para apresentar os astronautas. Person obviously experienced at living and working in space, but also just a really good human. Up next is fellow airman Bob Hines. There he is with his visor open. Oh, Hines aí, Bob Hines. Vai apresentar um pouquinho dos 4 astronautas. Vamos conhecer um pouquinho desses 4 astronautas então. He was born in Fayetteville, North Carolina. He has a wife and 3 daughters. Piloto de teste da Força Aérea Americana, Bob Hines. A primeira viagem ao espaço. Air Force as a test pilot. He was also a fighter pilot. He flew the F-15E. He came to NASA as a research pilot, where he flew science missions. Era piloto de pesquisa. WB-57. Today, he's going into space for the Hoje então very é o first time debut aqui do Bob Hines. For Vai para o NASA espaço pela SpaceX's primeira vez. CREW-4. Megan, you were the pilot for CREW-2. It's a position you know well. That's right. It's an extremely important role, Daryl. As I'm sure you know. Of course, because you did it. I first got to interact actually with a Megan está contando algumas histórias lá do for the astronaut corps, and so flying with him was always a pleasure. He's always calm and collected no matter what the circumstances, which is exactly the person that you want piloting any vehicle that you're in. And flew on Soyuz. Kjell Lindgren. 41 days in space.
during expedition o físico médico, né, em emergência, e já voou pela Soyuz, né? Já voou pela Soyuz, o Kjell Lindgren, que é o comandante da missão. He's going to make an outstanding commander. He's a wonderful, talented person, obviously é muito talentoso o comandante. A Megan McCarthy está tecendo elogios lá para o comandante. Bob Hines, there he is with his Bob Hines, então, communicating with his suit tech. He was born in Fayetteville, North Carolina. He has a wife and 3 daughters. He has a Master já of passou, Science já passou o Bob Hines, and served 21 years in the U.S. Air Force as a test pilot. O Lindgren He was já also passou. a fighter pilot. He flew the Bob Hines. F-15E. He came to NASA as a research pilot. Vamos ver as meninas agora. Vamos ver as meninas agora. In Fayetteville, North Carolina, he has a wife and 3 daughters. He has a Master of Science, and she brings Jessica Watkins. Focused and serious on the task at hand, but boy, when she smiles, it really lights up the room. I think this crew is going to. Ela se arrumando lá, ó. The second mission specialist is Samantha Cristoforetti. She was born in Milan, Italy, Samantha. but now lives in Cologne, Germany, with her partner and 2 Agora children. vai falar da Samantha. In 2006, she earned her fighter pilot wings and flew Samantha the Cristoforetti. attack fighter at a base in Italy. Especialista, né? A Samantha, in 2013, Cristoforetti engenheira launched da into space Força aboard Aérea a Soyuz for Americana a e já voou long-duration pela space Soyuz flight to também. the International Space Station. So Essa aqui é da European Space Agency, é da Agência several Espacial years later, Europeia. she was awarded the Knight Grand Cross of the Order of Merit from the President of Italy. And today, she Ganhou uma medalha lá returns to space do and the presidente da space Itália. station with CREW-4. Another very impressive Essa aí já é resume, veterana já, but voou also pela a really Soyuz já. just a great person Samantha to be around. So Cristoforetti. they're going to really work well together. They've gotten to spend several months together training and getting to know one another. And Agora I think this Jessica. mix of experience and skills is going to. Her team Jessica won the national Watkins. championship in É 2008. geologista, ó, She lá was de with, Colorado. É a primeira her viagem ao university, I espaço. A believe, Jéssica, Stanford. então, está debutando aí no espaço. Watkins was a postdoctoral fellow in the Division of Geological and Planetary Tem Sciences pós-doutorado at the em California geologia lá em Institute of Colorado. Technology. She completed several E internships um with dos NASA, focos dessa including missão, one testing inclusive, é system geologia, designs tá? for the Mars É Perseverance geologia. mission at JPL. She became an astronaut in 2017, a turtle. Então apresentamos Talk os more about quatro aí, vamos adiantar mais um pouquinho aí. E aí eles chegam lá num carro Working out of todo, ó, headquarters now, o carrinho helping todo Administrator bondoso lá. Nelson lead the agency. See Kelvin Manning as well to his right, and here comes CREW-4 down the hallway. Ah lá, ó, os 4 astronautas chegando, show de bola. On the left, Beleza. Bob Hines. On the right, Kjell Lindgren, giving a good wave. Olha lá, Those 2 smiles. meninos e 2 meninas. Um abraço. Great God smiles. bless Jessica the trip. Watkins and Samantha Cristoforetti, and there in the elevator they go. Look at all Olha those lá, signatures. o Megan. You elevador can see them da on the wall. torre que Folks who have sobe lá supported this para a program. Yes, I espaçonave. remember that when we got into the elevator, and it's such a good feeling. We don't often get to interact with the thousands and thousands of people that make it possible, and it's so A Mega nice está to dizendo see que é that, emocionante quando você this entra no tangible elevador, né? evidence that they're thinking of us, and it reminds us. Of course, we all are always thinking of them too, but it's a nice reminder of how large and how dedicated this team is. Que ela lembra de toda a equipe que está acompanhando, né? São poucas pessoas que acompanham ali no elevador, mas ela lembra de milhares de pessoas para chegar nesse ponto. Before they go out to launch pad 39A, a historic pad here, where their rocket awaits them, as well as their spacecraft. Vamos adiantar aqui um The pouquinho. Crew Dragon Freedom. Porque a Dragon já está chegando lá da The ISS. going doors Olha a of the abertura now da porta opening. do carro, que chocante. There they There are. they are. The astronauts of CREW-4 getting ready to go to space, taking their first steps outside from Tirar uma left to foto, right. deixa eu tirar uma foto aqui com Jessica ele. Watkins, Bob Hines, Kjell Lindgren, and Samantha Cristoforetti. Oh, what do we got here? 1, 2, 3, 4. Nice. And a cheer before they go off. Beleza, Space. show de bola. How are you guys doing? I like the huddle. That was a nice little touch. Very nice. Yes. You're going to KLI. Legal demais essa preparação aí. It's a wonderful moment. Just Wonderful seeing the moment, a smiles Mega tá on the falando. faces of your loved ones, knowing that they're there for you, that they're excited Os for you. familiares, os loved It's really ones, special. a galera ali, tá tudo ali nos momentos de
Our helicopter will follow despedida, the né? entire way as the Subindo aí para convoy pulls out. You can see the SWAT vehicle in quilômetros the de background, altura. and now the families and loved ones come in. Yes, they get that up close Olha lá, view one more time T-3 ó. with their loved Menos ones. 3 horas para o lançamento. And that's really special. Any last little Really messages special, you mas want vamos dar to uma share adiantada aqui, privately, porque or a gente está chegando lá. just hands up against the Vamos dar uma glass? adiantadinha aqui. Então eles sobem até a torre lá, ó, até a pontinha da nave. Innovated, but those are the same elevators you got in, Megan, as both a shuttle astronaut and a Dragon crew member. Another piece of history. Hopefully at this time of night they won't Você be vê que tudo taking up too many escurão lá, mosquitoes with que eram 4 horas da manhã de Walking hoje, down né? the crew access 27 de abril, arm 4 horas da comes manhã. Bob Hines Olha lá, T and menos Kjell 2 e Lindgren. 40, ó, 2 horas e 40 minutos. A galera já está atravessando lá We see o them umbilical inside que and a conecta shot a to the torre left from the outside. ao Love foguetão. that shot. Vem esses ninjas aí atrás. Os ninjas são do Closeout ground team not system, far né? behind. A equipe de And ground. here come Jessica Os dois and meninos na Samantha. frente. A Jessica, eu vou tirar uma foto com as meninas aqui. They'll Big walk down the smiles. crew access arm with broad smiles. Ah, legal demais. Well, Samantha is saying something, not sure what she's saying, but she is smiling. She's I smiling. think they could about smile their way into Como é que space. não vai sorrir no momento desse? Just on the energy alone. That's right. A galera entrando ali, ó. Então esse é o hatch, a portinha lá de entrada. Os ninjas aqui do ground system fazem The white todo room also allows for os completion checkouts of cargo para load eles entrarem at na T-minus 24 espaçonave. hours. So it has use to both get the astronauts inside the crew capsule Eles já chegaram no waypoint to get 1. that late stowage. O ponto de chegada da ISS. Eu estou acompanhando aqui numa outra tela. This is part of the Ao countdown vivo, that né? we call ingress, a milestone that we have chegando lá. reached at inside the 2-hour Enquanto isso, a gente está vendo, esse and aqui é o replay. 42-minute mark. Esse aqui é o replay. Vou dar uma Simply means adiantada that aqui, the tá? astronauts are Vamos dar uma getting adiantadinha. inside Crew Dragon. E aí eles fazem todo aqui o ritual de entrada, fazer The todo o check closeout de team. leak check de vazamento, os space suits, como é que estão, como é que não estão, né? Jessica Watkins and Bob Hines. A direct handover also helps ensure a continuous U.S. presence on the space station. Ela tá contando um pouco da história aí, né? Vamos adiantar aqui um pouquinho. Is adjacent to the vehicle. Ah That's lá. going to start to Tem move menos to its launch stage. 45 minutos para o The liftoff. control will be in a lockdown state until launch escape system is disarmed. Vamos adiantar. For the different gas system. Deus do céu, olha lá. Com Science work that, of course, we're doing menos that's so important 30, for minus our international 30. partners. So 30 I minutos think it já would be começa a ver uns difficult vapores ali, to uns carry out vapores a saindo movie ali do foguete, que é o production as well as aquecimento para carry a out the nave actual subir. work of the space station. Just another example of the continued private use of the International Space Station. And I guess you didn't photobomb their shot. I did not, no. A Megan tá contando algumas histórias I lá stayed também safely behind dela. the camera or in the other room entirely. We're Vamos adiantar aqui um pouquinho para ver aqui, Nice ó. little flip over to countdown. Olha lá, ó. Gas closeout has started, so we're now isolating Menos all of the 1 feed minuto e lines for the 30 different gas segundos. systems, Menos 1 minuto e 30 from the segundos. Falcon 9 Liftoff. rocket. Liftoff daqui a Then pouquinho. get vented. Hear that venting start. They're going to get Oh, vented imagem overboard. linda. Through Menos umbilicals and through the minuto para strong vacuum CREW-4 itself. mission subir para Coming a up at ISS. T-minus 1 minute, we're going to hear Menos Dragon is minuto in e countdown. 10 It's segundos. a flight computer Countdown will switch to chegando. countdown mode. We'll also hear that the flight termination system on Vamos Falcon 9 escutar is aí armed. os sistemas terminais aí de Falcon check-out. 9 will move Menos into 1 startup minuto. Menos and 1 minuto take e over vambora. FTS is armed. Falcon 9 is in startup and is now Falcon controlled. 9 has started. Dragon is in countdown. Dragon is in countdown. Dragon está em countdown. Dragon's Olha os flight 4 computer lá. Olha in os 4 lá. countdown. The FTS, that flight termination system on Freedom. O Flight SpaceX, Termination System go deu for ok. CREW-4 40 launch. segundos. 40 segundos. Freedom is good for launch. Freedom is good for launch. Liberdade pronta para o lançamento. SpaceX reports go. SpaceX Crew reports reports go. go. 30 seconds. You heard it there. 30 25 seconds away seconds. from liftoff. From liftoff. T-minus 20. T minus 16 seconds. 15. T-minus 15 seconds. 10 segundos. 10, 10, 9, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and liftoff! And liftoff. Go Falcon, the Freedom Range, at speed 320. Show de bola! É sempre emocionante ver uma imagem dessa. The Dragon flies forward. Vehicle already pitching downrange. All 9 Merlin engines have lit. Getting good performance on stage 1 propulsion already. Ah, é lindo demais! Liftoff! 30 segundos! O foguete Falcon 9 da SpaceX com a NASA está subindo 500 km por hora, já subiu a 3 km de altura. O primeiro estágio, onde carrega o combustível, vai ser lançado fora ali mais ou menos 3 minutos. Tá? Nós estamos a 50 segundos, 1 minuto de voo. 3 minutos, o primeiro estágio é solto. Coisa linda, coisa linda. All right, so we've passed the speed of sound. We're already Max Q. 12 km de altitude, 1.300 km por hora, 1.400. Right after Max Q, we will begin to Max throttle Q those engines vai up até o again. ponto de máxima pressão dinâmica. 1 Bravo, so we're in the second and final abort mode for the first stage. 1 minuto e meio, 3 minutos, The crew already pulling o in estágio excess of 1 2 do Gs. foguete é desconectado e volta para a Terra e cai aqui no Oceano Pacífico a bordo de um In navio. about 10 seconds here, we're going to be performing engine chill on the second stage MVAC engine. Tá falando um And pouquinho then do in segundo about a estágio, minute, que é cortado we're going to depois. start off with MECO, also known as main engine Que é cutoff. coisa This is linda. where those 9 engines that you're seeing ignite on, being lit up on screen, those are going to cut off in preparation for Ele fala que no stage o separation, estágio where 2, the quando first separar, and os 9 second motores stages estão will funcionando em separate 9 from one motores another, agora. Os 9 motores and param. then the Mas isso é single lá na Merlin frente. vacuum Agora engine nós on estamos the indo no second estágio stage 1 will ainda. ignite and continue to carry our CREW-4 astronauts to orbit. Coisa linda, Heard coisa that linda. MVAC chill has started. Stage 1, throttle down. Stage 1, 2 minutos e 20, o Stage 1 vai soltar daqui a 9 pouquinho, Merlin daqui a engines 40 starting to segundos. throttle down. And standing by for MECO. And MECO. Stage separation! So MECO, stage separation. Stage separation, Stage 1 separou! Olha só a emoção da galera da NASA. Engine light. We're in 2 alpha, the second abort mode. The second stage is lit. The second stage Continuing to is carry the liftoff. CREW-4 astronauts onto orbit. And this is a fantastic view on the left-hand Uma side. This is visão the first stage, fantástica, now então, separated ó, à from the esquerda a second gente stage, vê but it's still o being estágio 1 do illuminated by foguete that single descendo Merlin vacuum engine e on the à second direita stage on the right-hand side of your a screen. Dragon So right now, Freedom the first stage is making its way back to continuando a Earth subir. to attempt its fourth landing 7.000 on km our por drone hora a ship, a 130 shortfall of km de gravitas. altitude, The crew is onde o on the estágio 1 do opposite side of foguete the engine that you se see on the libertou right-hand da side of the screen. espaçonave. They are continuing with their journey to outer space. Seeing good performance on that Continua a lone jornada aí pro Merlin pro vacuum alto do engine espaço. on the second stage. O second stage a The gente vê à cruise esquerda gelo que dips tem right a when we hit imagem that que ele separation vai limit. descer, It's ele going tem a to continue to reentrância build agora up também, now. que vai aí a Showed 4.000 acquisition graus of signal Fahrenheit. Bermuda. That means we're Carrying now SpaceX, nominal trajectory. Freedom copies, nominal trajectory. That was our guidance, navigation, and control officer. Nominal trajectory. Dragon's pointed in the right direction, continuing its flight to orbit. We heard A Bermuda Dragon called out. continua That's aí one o of the voo aí ground para chegar na stations órbita dela. now receiving Está a telemetry from 170 the km Dragon de as it altura continues agora, its path uphill. 8.000 km por hora. A velocidade da nave, do foguete, é crescente. So Né? we'll have the É dueling crescente, ela vai boxes here crescendo for a até while as the 23.000. first stage makes its way down. That second stage going to continue firing O second stage until então vai about voltar aqui para a Terra, a little over 8 na minutes parte da into the esquerda aqui, flight. que a imagem não Doing está the conseguindo heavy ver. lifting Nós now. estamos entrando no ponto cego, que é o ponto de reentrância.
A hora que entra na reentrância, você não consegue ver nada também. A couple of events itself in order to land on our drone ship. So at T+7 minutes and 25 seconds, it's going to start its entry burn. It's going to be one of two burns. 4 minutos e 50 segundos de voo. Já estamos a 190 km de altitude com a Dragon Freedom. For about 30 seconds in order to slow the vehicle down before hitting the denser parts of the Earth's atmosphere. Até chegar à parte densa da atmosfera, então, são 400 km e atinge 23 mil km por hora. Nominal trajectory, trajetória nominal, normal, tudo ok. Propulsion is nominal, the engine performing as expected. expected. Nominal, tá tudo ok lá. Crew pulling a little more than 1.25 Gs right now. Again, that's going to continue to ramp up, peaking just before we get to that second stage cutoff. Vai chegar no cut-off do second stage. Second stage vai ter o cut-off daqui a um pouquinho, uns 12 minutos. So they are definitely feeling it. And we're already about 200 kilometers in altitude. 200 km de altitude. Opa, não é X1 não, é a Dragon Freedom. Essa aí. Great call out that we are headed in the direction that we need to, and we just estamos na direção que precisamos ir, está tudo sob controle. O pessoal lá de Hawthorne, Califórnia, da missão de controle. One more of those trajectory check-ins in about 30 seconds from now, and then we'll start to hit our events in rapid succession as the first stage continues to make its way back. O first stage já está chegando já no ponto dele já. To wrap up its job of delivering these astronauts into orbit. Yeah, we don't see it on screen right now, but the first stage is making its way back to our drone ship. In about Dragon SpaceX nominal trajectory. In about 30 seconds here, it's going 30 segundos o estágio 1 vai chegar, hein? 30 segundos. 30 segundos o estágio 1 vai descer no navio de resgate lá na costa do Oceano Pacífico. You were mentioning, Dan, about the trajectory. Things again continuing to look very, very good for the ascent portion. Agora vai chegar aí o primeiro estágio do foguete, do Falcon 9 da SpaceX. Acho que vai entrar a imagem do navio daqui a pouquinho, hein? Legal que a NASA faz essa cobertura completa, faz toda a cobertura. Just under 8 minutes into flight. 8 minutos de voo. 4 astronauts as part of the CREW-4. Olha aí o estágio 1 chegando. Olha o estágio 1 chegando aí. This is our first stage with 3 of 9 Merlin engines reignited and slowing down the first stage before we hit the denser parts os motores já estão começando a diminuir, que já está chegando aqui, já fez a reentrância e já está chegando no navio. That's going to happen just before the T+9 minute mark, and then we'll attempt landing for the 4th time on our drone ship that's currently parked in the Atlantic Ocean. Oceano Atlântico. Eu falei o Pacífico, desculpa, é no Oceano Atlântico que tá caindo. That entry burn complete. We're in the final stages of the second stage's flight into orbit. Já está na fase, o segundo estágio já vai ser liberado daqui a pouquinho, a imagem mais à direita. A imagem mais à direita do segundo estágio do foguete. US and then across the Atlantic and off the coast of Scotland. But continuing to get call-outs that stage 2 propulsion is nominal. Copy, Shannon. And the call-out of Shannon, Ireland, that's indicative of our final abort zone. And after this second stage engine shuts off its engine, we are going to be listening for the confirmation of a good orbit, which tells us that the crew and Dragon are where they need to be in orbit. Dragon SpaceX nominal orbit insertion. And that was the call. Olha lá, estágio 1, estágio 1. Estágio 1 chegando. Olha, estágio 1 chegando no navio de resgate. Coisa linda. Fantastic view of the first stage. Ilusão fantástica. Landing legs have been deployed, returning back to Earth for a 4th time.
just like that, a fourth landing is marking. Pousou estágio 1! You can hear the applause behind us. A emoção da galera da NASA contagia a gente também. But prior to this, Acquisition signal, Newfoundland. we saw the crew, we heard that the crew has been successfully inserted into a good orbit, and this is them. Já chegou na órbita nominal a mais de 200 km de altitude. Olha os 4 astronautas aí. Look, it looks like we might have a couple of zero-G indicators. Tem os indicadores de Bob Hines' hands. That gravidade is zero. the nickname for Indicadores de the gravidade zero astronaut são esses bichinhos aí, tá vendo? of which he and Jessica Watkins Tem uma were part. tartaruguinha. I believe we've got a monkey floating over. A Jéssica by acabou de puxar uma Samantha tartaruguinha aí, ó. Cristoforetti, A verdinha. E tem um macaquinho lá do outro lado. Meu nome tá em cima dele, Vilco Martins. Eu tenho um macaquinho abaixo do escritor Vilco Martins. Tem um macaquinho ali, ó. Stage, which at this point is going to continue to coast Tem o macaquinho e a tartaruguinha. São indicadores de gravidade zero. Então eles já chegaram na órbita voo nominal de órbita, né, fora da atmosfera da Terra. E a partir daí agora é pegar o voo de cruzeiro até ISS. After which we'll see Dragon Freedom flying free for the first time. O Stage 2 vai separar agora, então. Vai separar, então. Vai ficar só a nave Dragon Freedom. Estamos aí a 27 mil km por hora e a 200 km de altitude. Metade da altitude da ISS, que é 400. É uma imagem aí, é muito legal ver a imagem da cabine, né? Tirei uma fotinha aqui para guardar. We did get confirmation that nose cone deploy sequence has started. So again, those 6 hooks that hold the nose cone in place during the launch and ascent portions have to retract, and then the nose cone will be able to start to swing open and deploy, and that will uncover a number of critical systems for Dragon's flight up to the space station, not the least of which. Tá falando um pouquinho de como vai ser a missão. It's been an honor flying with you, Kjell, Farmer, Samantha, Jessica. Have a safe journey to the space station. Say hi to Crew-3 for us, and we'll look forward to seeing you when you get home. Tenha uma boa viagem para a ISS. Esperamos vocês aqui de volta para a Terra. Hawthorne está dando Dragon, see you. Privilege having you fly with us. Good mission. We'll see you later. Good mission. We'll see you later. Dragon já falou lá, beleza? Obrigado por tudo aí. Hey, and from Freedom, we want to thank a big thank you to SpaceX, the commercial crew program, and specifically the Falcon 9 team for a great ride. It is a privilege to get to fly this new vehicle, the Crew Dragon Freedom, to orbit. Huge thanks to the teams that assembled and prepared her for flight. We're feeling great and looking forward to the view. Nós estamos ótimos e preparados para a viagem. Quero agradecer toda a equipe aí, SpaceX, Falcon 9, que fizeram todo o trabalho de nos colocar aqui no espaço. A Dragon Freedom agradecendo então a galera que está no espaço. Aí a cobertura, acho que acabou a cobertura da NASA, né? Voltamos aí para Hawthorne, né? Então eles já estão lá no espaço. O stage, o segundo estágio For those of you just joining us, CREW-4 NASA astronauts Kjell Lindgren, Bob Hines, and Jessica Watkins, and European Space Agency astronaut Samantha Cristoforetti are in. Vou adiantar um pouquinho aqui. But I am being replaced right now by my colleague to their home for the next 6 months. São 6 meses que eles vão ficar lá em cima, hein? 6 meses. 6 meses de trabalhos na ISS. Vou adiantar mais um pouco. Acho que tem uma entrevista interessante music aqui. Along with some more taken by some music and reporting controlling the mission, a 6-month rotational mission to the International Space Station. Just like in MCCX, we have someone dedicated to talk to the crew members to streamline communications. You just heard. Ela vai falar um pouquinho da missão aí agora, né? Just some data to the crew as they slept. Nothing major, just Dragon Eye. Will be from Surgeon on Dragon to Ground Private. Vamos ver agora, eles pegaram já um pedacinho da Dragon lá no espaço. Just over 15 minutes from now. If you confirm you are still intending to take the event, we'll take some actions to reconfigure cabin lighting levels in the next few minutes here, and also, when able, confirm that the floater cam is unstowed. And
That's all if you still intend to take the event. Estão acompanhando o voo ali, a NASA continua a transmissão por alguns momentos, né? Os astronautas que vão receber a galera lá na ISS são esses aqui, ó. Seven, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. São eles sem os trajes espaciais já, ó. Ficam mais confortáveis, né? Não precisa, tiraram o capacete já. Então, Zero G, né? Gravidade zero. Dragon, SpaceX, good to begin the event. Hello, everybody. Welcome aboard Crew Dragon Freedom. We are Crew-4. I'm Kjell Lindgren. Hi, I'm Samantha Cristoforetti. Hello. Hi, I'm Samantha Cristoforetti. Hello. Hi, and I'm Bob Hines. How's it going? Tá tendo um eco lá. We are super excited to welcome you aboard. We are super excited to welcome you aboard the Freedom. Estamos muito felizes de estar a bordo aqui da Dragon Freedom. About 14 hours ago. It was we haven't seen the footage of the launch, but it was an amazing ride up into low Earth orbit, and we're making our way to the International Space Station now. We just wanted to show you around our home here for the past 15 hours before we dock, and so I'm going to hand it over to Wadi first to share mostrando um pouquinho aqui some of her favorite things about being here in the Dragon. Das 15 horas que eles vão levar para chegar na ISS, né? São mais ou menos 16 horas de viagem. Hey everybody. So as a first-time flyer in space here o with primeiro voo, né, my que ela está fazendo. friend Farmer, our first Jessica. and most favorite part about being on Dragon so far is definitely the view. So we can take you over here to the window that we get to Quer mostrar um pouquinho da janela, né, da visão da janela. Hang out next to. And just show you what we get to see. Ah, que coisa linda! It's been so cool to see the Puxa, olha a Terra vista de cima, que maravilha! You get to see the clouds and all of the podemos ver as nuvens, né? O azul da Terra. Particularly interesting to me as a geologist. É muito interessante para ela como geologista. Super excited to tá muito excitada lá de ver as montanhas também, as formas da Terra, né? A Jéssica que é geologista. So one of the questions we often get asked about is the significance of our zero G indicator. Tá falando um pouquinho dos bonequinhos zero G. We have one. Samantha and I had the honor of allowing our kids to choose our zero G indicator. Eles deixaram as crianças escolherem o zero G indicator. As crianças escolheram os filhos deles. It's one of her favorite and oldest a tartaruguinha e o macaquinho. And so we brought Zippy along chama Zippy a tartaruguinha. Training with us for months. We have a photo, que a filha dele gosta da Zippy, né? Of all the training events that he's attended along with us. E já está treinando com eles fazem meses, a Zip Turtle. And this is ETA. ETA is the way that my older daughter Kelsey used to call her, because she, in Italian, she would be a small monkey. É uma macaquinha italiana, a Eita, que é a filha dela que batizou lá. And it's actually the first toy é uma macaquinha Eita. Before she was even born, so I was very excited that she chose ETA to fly to space with us. É o primeiro brinquedinho que ela comprou para a filha dela é a macaquinha aí. Tá, que fofinho, gente. Que fofinho. Kelsey have become good friends, gotten to play a lot over the last few months, so it's been awesome. Então, são os próximos 6 meses aí, o colega está dizendo que tem muita coisa para se fazer. The zero G indicator actually has additional meaning to our crew. So, as Jessica mentioned, she and I are in the 2017 astronaut class, and our every class has a nickname, and we were known as the
turtles. So a classe dos astronautas, o trabalho dos astronautas, do treinamento, eles chamavam as tartarugas. Então, o Zero G Indicator tem um significado muito importante para eles. As tartarugas era o nome da classe de astronautas que ele fez junto com a Jéssica. Samantha's class from the European Space Agency were known as shenanigans. A Samantha também era conhecida como shenanigan, lá, os macaquinhos, né? Então, as classes de astronautas, né? Das aulas. Que bonitinho isso, gente. It's been amazing being up here again in space, and one of the most incredible things I've experienced so far was last night. We had a couple of burns during our sleep period. With, all of a sudden you see yourself and your sleeping bag pushed in the vehicle because you have a burn. The thrusters turn on. So I went up and peeked through the little window that we have here. Disse um pouquinho das esquisitices que acontecem lá. Ela tentou dormir um pouquinho, mas fora da gravidade é difícil de dormir. Flying behind us, this very, very light glimmer, making incredible shapes, and then it became more of an incandescent light, and it was just beautiful. And then that sound. Ela vendo para fora da janela também algumas imagens lá de luzes e fogo. Alguns sons também que ela ficou impressionada, ela olhando pela janela, como a gente está fazendo agora. Olha aí, coisa linda. Uma das coisas que ele mais gosta é olhar pela janela. We're coming across the Terminator, which is the division between day and night on the Earth, and just the way the horizon, a divisão do dia à noite na Terra, né? Olha só, o crepúsculo, né? A divisão entre a luz e as sombras. One of my favorite things. Que bonito. É uma das coisas favoritas dele, né? Acho que eles vão encerrar aqui. A gente tá indo porque vai ter o docking daqui a pouco, hein? 20 minutos pro docking, hein? Então aí... And, for myself, I have to say that launching, just the sensation of the rocket last night was absolutely amazing. Incredibly smooth ride. A sensação do foguete ontem foi espetacular, que ele está dizendo. Feel that acceleration and then sentir aquela aceleração é incrível, né, para entrar em órbita. Esse aí acho que é a primeira viagem dele. And we also like some of the little treats that we get. One of the benefits of being an astronaut is that you get to play with your food and. Um dos benefícios de ser astronauta é que você pode brincar com a comida. Você joga a comida para cima e come. Legal. Today during our post-sleep meal, farmer took out a bag of candy. Então, um pouquinho dos astronautas em alto voo. Isso aí já subiram. Isso aí, acho que faltava, já tinham voado 14 horas, né? Então, isso foi agora há pouco. Foi umas 2 horas atrás dessa transmissão. Ela está falando um pouquinho aqui das experiências de comer no espaço aí. Chocolate. All right, well, thank you so much for joining us on obrigado muito por estar conosco aqui. We enjoyed showing you around our tirar uma foto aqui com essa galera aqui. Tirar uma foto aqui com essa galera aqui. We're looking forward to docking with Space Station and sharing more of our work and the obrigado por mostrar nosso trabalho na estação espacial, dividindo aqui com vocês. So thanks so much and fazer muita ciência, obrigado pela oportunidade. Tirei uma fotinha aqui com essa galera linda aí. E agora vamos pro docking, né? Dragon, SpaceX. Vamos pro docking. Isso aí foi mais ou menos 2 horas atrás. Então, até agora, isso aqui não é nada ao vivo. É tudo melhores momentos, tá? Deixa eu adiantar um pouquinho aqui agora para ver onde nós estamos. Next up is suit don. We're going to plan to don suits per your timeline at 210. Então, vamos adiantar um pouquinho. Aqui já está, já está dizendo onde que eles estavam lá
Lá em cima. Aqui mostra um pouquinho então da... Deixa eu diminuir aqui. Um pouquinho de como que é a trajetória de chegar na ISS, né? Você vê que tem o phase burn, o boost burn, então os pontos onde eles aumentam ou diminuem a velocidade ali para alcançar a órbita da ISS, que está viajando em alta velocidade também, né? Então tem que ser um acoplamento bem... The close burn placed Dragon on an orbit roughly co-elliptic with the space station, meaning it was maintaining an orbit roughly 10 kilometers lower than the station the entire way around Earth. That's in contrast to only being 10 kilometers lower than the station during Dragon's apogee, or the highest point in its orbit, which is achieved by the boost burn. And then after that, we kicked off the transfer burn that took place about 12:07 p.m. Pacific, 19:07 GMT. And that was the fourth major maneuver. It's the São essas manobras que são feitas para chegar até próximo ali da ISS, né? E aí vamos chegar agora no ao vivo, né? Um pouquinho de dentro aí da visão da nave ali dentro. E aí chegamos no ao vivo. No ao vivo eu vou pegar a transmissão aqui, pegar outra transmissão. Espera aí um pouquinho, deixa eu desligar essa aqui. Vamos pegar outra. Estamos ao vivo, pessoal. 20h34, horário do Brasil. A previsão de docking é 20h40, então estamos a 6 minutos do acoplamento da Dragon Freedom, que a gente acabou de ver todo o lançamento, todo o voo dela, e agora ela vai fazer o docking no destino dela, que é ISS, tá? Então, vamos pegar aqui o ao vivinho aqui da NASA. Our timeline, I think we were looking at about a 5:15 p.m. Pacific docking. Now we're looking to do that almost 45 minutes early. Chegando, deixa eu colocar aqui tela cheia. You know, the crew lifted off from Kennedy Space Center, pad 39A. Nós fizemos o lift-off em Kennedy Space Center hoje, por volta de 5 horas da manhã. It's been a pretty Os busy colegas day aí já for são them. conhecidos nossos, o John e a Kate, né? Não é o John, não é o outro. A Kate, essa lourinha aí é conhecida nossa. O outro ali já trocou o John ali the time to sleep, whether or not they were able to get to sleep, I hope so. Então ela está dizendo que talvez eles dormiram um pouquinho lá na viagem, são 16 horas de viagem, né? And then there's about an hour after Foi sleep o dia period todo, called foi hoje o dia todo, desde 5 horas da manhã até agora. You know, just an opportunity for them to wind down, but then also wind back up in preparation for you know, all the activities that we've had today and still have upcoming. As Dan said, we're just a couple minutes early. Agora é ao vivo, pessoal. Agora é ao vivo, tá? SpaceX copies 10 meters. We are less than 10 meters away, so just about 2 minutes from docking, and so we'll 10 meters away. Right 2 minutos para o dock. Eu cheguei ao vivo na hora certinha, the hein? teams, and we're still getting 2 telemetry, so minutos we'll para be o able dock. to know when that docking has occurred. And hopefully we'll get our high data rate communication back soon and be able to bring that live video. But they're closing in. We're just 8 meters away now, about a minute and a half from docking. We'll hear that call out for chop come about 20 to 30 seconds before that initial contact. O docking é esse aqui, amado. A ISS está aqui, ó. Dragon's docking mechanism, a ISS está lá, tranquilona, esperando a galera chegar. A nave, então, peguei um carro de James Bond aqui, é um carro de James Bond. Estamos a 10 metros, 2 minutos para acoplar. Que acoplar assim, ó. Again, Dragon is driving itself at this point in time. So hopefully when we get our views back, we'll be able to show you. And there we just heard the call. Minuto do docking, 5 meters away minuto. from that that initial contact point. And we're under a minute away from docking. A minute away from docking. 1 minuto e meio do docking. 1 minuto e meio do docking. Agora é ao vivo. Toda essa 48 minutos e 23 segundos de live foram melhores momentos do liftoff, né, da viagem espacial. 3 meters and closing. Que eu não consegui acompanhar de manhãzinha, né? Mas agora é ao vivo. Agora, a partir dos 48 minutos, estamos ao vivo. É o docking. 2.5 meters away. Dragon Freedom, docking in about 30 SpaceX seconds. Falcon 9, o programa comercial da NASA, lá na ISS, com 4 astronautas. E aí abre-se a porta, o hatch ali, e faz a Welcome Ceremony, a cerimônia de
de recepção dos astronautas na ISS. 1 meter in closing. 1 meter in closing. Então aqui é o meu bannerzinho, ó, NASA SpaceX Dragon Freedom, launch a gente já viu, depois 40 minutos de melhores momentos, e agora é o docking na ISS, que é ao vivo, né? O welcome ceremony dos astronautas. Wonderful times to be alive, see this, God bless. Grandes, maravilhosos momentos, estar vivo para ver isso ao vivo, né? E Deus abençoe. And confirmation, soft capture and confirmation, docking 30 segundos. That time, 4:37 p.m. Pacific, 11:37 GMT, with the International Space Station flying 261 statute miles over the central Pacific Ocean. And there we got it. That's a gorgeous view. Now, of course, there are still a few steps that we have to complete before Dragon is securely attached to station. Dragon SpaceX on the big loop, soft capture. On the big loop, olha lá, tá fazendo o docking daqui a pouquinho. There's our first full view of Dragon. A primeira vista inteira da Dragon para fazer o docking lá, hein? Up next, we are going to begin the hard capture sequence. That's essentially when we are engaging the hooks around the docking mechanism. Agora vai abrir os hooks lá. Na verdade, fechar, né? Fechar os well, unfortunately, we did have that video cut out right at that fechar, moment of docking, 12, but it's great to see it attached now. Again, that initial contact at docking time, 4:37 p.m. Pacific, 11:37 GMT, with Dragon and Station flying 261 miles over the central part of the Pacific Ocean. And we heard the retraction of the docking ring is underway, so slowly see Dragon retraction está underway. Retraction que and then we can kick off that hard capture sequence. All told, it'll take about 10 minutes for everything to finish after we've, completed that initial soft capture. We'll get those 12 docking hooks engaged, basically doing them two sets, one set of 6 at a time, after which we'll have hard mate, and then all of the post-docking configs can get put into work, including umbilicals, and then the crews starting to step through all of their post-docking, crew on board Dragon getting out of their suits, the crew on board station getting ready to go through the hatch operations. So with this view here, we are able to see those Draco Thrusters that we saw in action quite a bit throughout the approach maneuvers. Well, the Dragon capsule to me is upside down, but for the orientation that it's in, right there, kind of in the center of the pressurized section, that está centralizada, a nave está centralizada para fazer kind of like ovals. There are 4 clusters with 3 ports all around the base or the service structure of Dragon, and those are those service structure Draco thrusters that we utilize for that precise maneuvering as the Dragon approaches the International Space Station. Ela disse que vê 3 portas ovais ali, não sei o que ela quis dizer. I believe you can also identify that green light that we were talking about. So there's a green one and a red one indicating what side is port, which side is starboard. Don't ask me which one is which. Tem uma luz verde também e uma luz vermelha, para ver qual a porta que é. Eu sou meio daltônico, então não estou enxergando nada. Luz verde e vermelha, não estou vendo nada. Yeah, thanks to a quick refresher, port's the left side, starboard's the right side. Dragon SpaceX on the big loop, ring retraction complete, docking sequence is holding for MCS reconfiguration. O retraction complete vai fazer agora o docking. Okay, so the soft capture ring has drawn in. Now, before we start
to engage those hooks, we're going to do another reconfig of the MCS. That's the Motion Control System on board station. Eles têm que verificar o Motion Control System, o sistema de controle de movimento, antes de conectar os 12 ganchos, né? Tem que fazer uma checagem do MCS, has occurred. We're going to hand over Motion control Control back System, to the US gyroscopes, which do our nominal or just our normal day-to-day attitude control. And so that puts station in a much more kind of quiescent. It won't be able to make any rapid adjustments, which could interfere with the driving of those hooks. So as soon as the station teams have confirmed that we've handed over attitude control over to the US system, they'll be able to start driving in those 12 hooks to secure Dragon in place. Então ainda não está conectada. Ainda está pertinho, mas ainda não está conectada. Está fazendo as checagens finais ali. Station Houston on the big loop. MCS configured. Proceeding with hook driving. Está configurado o MCS. Vai proceder para os 12 ganchos agora. We were talking about the red light and the green light. John Innsbrucker just sent me an IM, and he's a very wisdom-filled person. He says port has 4 letters, as does left, and I will never forget which side is port now. So thanks, John I. Once again, we can see that Dragon Freedom has made initial contact there with the International Space Station. Just a gorgeous view there. Uma visão linda, né, Kate? Yeah, and again, we've had confirmation that soft capture rings retracted. Again, just standing by, we heard that the MCS handover, the motion control system on stations occurred, and now it's going to be time for those hard capture rings to start engaging. Again, there's 12 of them total. The first 6 have started to drive. They're done in 2 gangs of 6 each. This is the second time in this Dragon flight that we've done something with these hooks. 6 of these are engaged during the launch and ascent portion, holding the nose cone in place, which you can see is open and swung out to the right there. Poxa, eu vi comentário aqui do Grandmaster. Those Grandmaster, what's up, bro? I'm watching too. Shortly after Dragon gets on orbit. Acho que é o Jonathan, now 6 of those driving. Jonathan, forte abraço, meu amigo. Big hug from Brazil. Gang of hooks to start that hard mate process, and then once they're in place, the second 6 will drive. We'll have a hard mate. Dragon Freedom, olha só que coisa linda. Hard mate of Dragon to the space Jonathan, station. então, mandou abraço aqui, ó. Another live stream is on. For those of you that might be wondering, Jonathan, forte abraço, depois eu vou te responder what aqui. The half black and half white part of Dragon is. That is the unpressurized section known as the trunk. Tá acompanhando aí the também side that is esse momento black, legal that's actually aí covered da in história dos solar voos panels. espaciais. So Forte that abraço, is what Jonathan. Big hug, the Dragon capsule utilizes while on orbit and making its way to the space station, essentially to provide power, generate power. So we only have them on one side of the trunk, and the other side of the trunk is just painted white. You can I was just going to say, you can just barely make out the heat shield there at the bottom of the pressurized section, just above the unpressurized section. So. Yeah, and we just heard that the first set of 6 hooks have engaged. Ó, 6 dos 12 hooks já estão. So now the second are driving. Once again, this is the hard capture, which is basically the final capture of the Dragon spacecraft to the International Space Station. Yeah, so once that second set of hooks are driving, we'll get confirmation of a hard mate, and then we jump right into the hatch operations. And the crew on board Dragon will get the go to get out of their seats, out of their suits, and start be free to move about the cabin, essentially, and start getting ready to open up the hatches. They'll
Então estão aguardando, os 6 ganchos foram colocados, faltam mais 6 para poder abrir o hatch lá e os astronautas entrarem na ISS. After we get the hatches open in Dragon to just get it ready for that docked operations. And a lot of it's focused on the atmospheric control on board Dragon. They're going to be removing what's called a LiO canister, a lithium hydroxide canister that is used to scrub CO2 from the Dragon cabin during free flight. They'll remove that and seal it, as we're going to be essentially integrating Dragon's cabin with the rest of the space station. And so not only will Dragon be able to use station power, station data, and communications, but will flow air from the station stack into Dragon and integrate it with all of its life support systems, generating oxygen, scrubbing carbon dioxide. Então, para fazer toda a comunicação que ele está explicando aqui, né, o sistema de vida, de geração da vida, oxigênio, sistema de comunicação e tudo, da ISS entrar em harmonia com a Dragon, né? Então, para fazer toda essa checagem, leva um tempo ali para todos os sistemas entrarem em harmonia, para finalmente poder abrir a porta e os astronautas poderem sair da Dragon para a ISS. Tem todo um ritual dos procedimentos dos sistemas. Pressão, né, temperatura, tudo tem que estar tudo ok, né? Teste de vazamento, de gases. There on your screen is SpaceX tem algum gás tóxico ou não, né, de Resources combustível. Engineer Jake Vendel. Apareceu ali o pessoal da sala de operações também. The core acts as the primary communication point from the Mission Control Center here in Hawthorne to the crew on board. Bom, agora está ao vivo, não consigo adiantar, né? Agora tem que esperar até o momento de abrir a porta, so now that queremos ver os Dragon has astronautas completed the entrarem na docking ISS, sequence, the spacecraft must undergo a handful of checks before we will be able to open the Então tem hatch. várias The crew on board checagens, né, Dragon will antes now de get a abrir chance o to hatch. get out of their suits before moving into hatch operations. That's right, and things are going to be picking up on Station 2. NASA's Tom Marshburn is going to be the lead for all of the hatch operations on the station side. First, he's going to have to open up a hatch to gain access to the pressurized mating adapter and the docking adapter. And then he's going to start pressurizing that vestibule, that small space. Eu vou dar uma saidinha aqui que eu vou fazer lanchinho. Confirmation hard captures complete, and now we're ready to get into those hatch operations. Enquanto one more os dois time, colegas if aqui you vão missed it, se despedir um pouco aqui também, eu também vou dar uma escapadinha aqui, daqui a pouco eu volto. Seconds. Pacific time, that's 11:37 and 49 seconds GMT, while both vehicles were flying 261 statute miles over the Central Pacific. Now, with Dragon firmly attached, we're going to toss it over to the International Space Station Flight Control Room in Houston for Shaniqua Vareen to take us through the next steps as we get ready to open up the hatches. Shaniqua? Ela passou agora por Flight Control em Houston. Thanks, Dan, and thanks, Hawthorne, for your help today. We had a very exciting moment here in Mission Control Houston as well, following Dragon's docking at 6:37 p.m. Central Time while flying 261 statute miles over the central part of the Pacific Ocean. It's great to see Dragon docked. The energy in the room here is high. There was applause and smiles all around the room. Now that we're docked, like Dan mentioned, Tom Marshburn is securing some hardware and then moving right into hatch operations. First, we'll get the large hatch at Node 2 Zenith, giving them access inside the pressurized mating adapter. Then we'll have to pressurize the vestibule. Uma perda de contato aí. O pessoal lá de Houston que está explicando quais são os próximos passos aí do docking, né? Temos uma perda de comunicação aí com Houston.
And that was Core Jake Vendel in MCCX, SpaceX Mission Control in Hawthorne, California, giving the crew good words inside Dragon Freedom. Again, now that they are docked, Tom Washburn inside the station is securing some hardware and then moving right into hatch operations. First, Dragon SpaceX on Dragon to ground. No response required. Cameras are external. We're currently in between satellites, and you're now seeing a live view inside the International Space Station Flight Control Room. Once we have views Dragon SpaceX on Dragon to ground. No response required. For your awareness, we'll be clearing the RGPS-1 alert shortly. And Freedom copy. Thank you. SpaceX Freedom on the cabin mic. Com check. Freedom SpaceX on Dragon to ground. I had you 5x5 on the cabin mic. Copy, thanks. If you're just joining us, we have live coverage as we just watched as Crew Dragon Freedom docked to the International Space Station at 6:37 p.m. Central Time while flying 261 statute miles over the central part of the Pacific Ocean. A Kate está dizendo, se você acabou de chegar agora na live, a Dragon Freedom acabou de fazer o docking na ISS exatamente no horário do Brasil, 20 30 minutos mais ou menos, 20 horas e 30 minutos horário do Brasil, BRT, e fez o docking e está fazendo os últimos checagens do sistema para os astronautas conseguirem abrir o hatch ali e entrar na ISS. Eles estão sobrevoando o Oceano Pacífico nesse exato momento, a ISS. This was previously exposed to vacuum prior to docking, and we will need to fill it with air and make sure its pressure is nearly equal with the atmospheric pressures on Dragon and the station. Checagem agora da pressurização, tem que estar a mesma pressurização entre a nave e a ISS. Então está fazendo esses cheques aí da atmosfera da nave e da ISS, checando as válvulas, para introduzir o ar e monitorar a pressão. We expect this to take about 2 hours to get everything pressurized and checked out before we open the hatches. Até o momento de conseguir finalmente abrir o hatch. With Dragon's hatch currently targeted to open a little bit after 8 p.m. Central Time. Following hatch open, the crew will configure Dragon for an on-orbit ops and get a safety briefing. A few hours after that, Russian cosmonauts will wake up to begin their day, which will include a spacewalk. Vai ter spacewalk dos astronautas russos amanhã, hein? Amanhã já vai ter spacewalk. Então a galera, os colegas estão chegando já com atividades bombando lá na ISS. Dragon to ground, ISS crew has begun vestibule pressurization. Feel free to pressurization.
Feel free to reference 4.400 section 4 for telemetry if you'd like. And Freedom copies, that didn't work. Uma imagem aí da ISS. Olha o colega, a astronauta aí, ó. Ah, essa aí é conhecida nossa. A simpática aí é conhecida nossa. Ela gosta de sair nas fotos também. Ela fica sempre ali na frente das câmeras ali. Então ali as checagens ali então de pressurização para poder finalmente abrir essa portinha aí que nós estamos vendo, que é por onde os astronautas vão adentrar ali na ISS, onde a colega acabou de passar aí. Fazer mais um lanchinho aqui. Daqui a pouco aqui no Brasil começa a novela Pantanal, Zé Leôncio, as aventuras no Pantanal, espetacular, me lembro muito de Minas Gerais, meu tempo de roça de lá de Minas Gerais. Daqui a pouco o Zé Leôncio está nas paradas do sucesso aqui na Rede Globo no Brasil. 21h30, ó. Eu tenho mais meia hora de live, né? Daqui a pouco eu tenho que ir lá assistir minha novela. Dizer aqui num banner o que está acontecendo. Eventualmente alguém está chegando aí agora por aí na live, né? Bom, deixei um banner aí explicando o que está acontecendo e vou fazer meu lanchinho aqui para guardar mais uns 10 minutinhos aí dos ajustes finais.
you're currently seeing inside the International Space Station as Tom Marshburn and Kayla Barron are preparing the area for the crew to ingress the space station. They're currently removing baggage and stowage area out of the way so there's more room for the crew to float through. Então ali é a Kaylee, o nome da astronauta, e o Thomas. Aquele Thomas estão removendo ali uns entulhos ali. Até na ISS tem bagunça, minha gente. Até na ISS. Então tem uma guarda de entulho ali em redor da hatch. Eles estão fazendo uma limpeza. Eu devia ter limpado antes. Devia ter limpado antes. Estão fazendo uma limpeza ali dos entulhos ao redor da porta para os astronautas conseguirem entrar na ISS. Não está muita bagunça lá, viu? Tem bagunça até no espaço sideral, minha gente. Brincadeiras à parte, cada centímetro quadrado dessa estação espacial vale ouro, né? Então, cada espacinho que tem ali, a gente pode colocar aí milhões de dólares para aquele espacinho estar operativo, operante, né? Tanto que a ISS vai sair de operação lá para os idos de 2030, talvez, a previsão aí. Então, cada centímetro cúbico dentro ali da estação espacial vale muito, é um espaço que vale muito. Então, não é bagunça, não é bagulho, não. Tudo aquilo ali tem alguma serventia. Preparing to give them access inside the pressurized mating adapter. They'll then be able to pressurize the vestibule, that space between the hatches on the Dragon and the space station. This was previously exposed to vacuum prior to docking. SpaceX on the big loop, ISS power connection established. Freedom copies. Sempre tem os contatos entre a Freedom, a ISS e o pessoal em Houston, né? Esse triângulo aí, eles se comunicam aí entre si. Tenho aí mais 25 minutos até minha novela Pantanal, hein? Acelera aí, meus amigos, acelera aí. Acoplaram, segundo aqui a informação da NASA que eu estou vendo aqui agora, informação oficial, acoplaram 20 horas e 37 minutos, horário de Brasília, 20h37 foi o docking. It takes about 2 hours to get everything pressurized and checked out before we open the hatches between Dragon and the station. Following hatch open, there typically would be a welcome ceremony. However, the crew will be awaiting the Russian cosmonauts to awake and have welcome remarks with the rest of the other 4 crew members. Então, os russos estão dormindo. Os russos estão dormindo, eles vão acordar para fazer a cerimônia de abertura. Welcoming remarks that'll happen around 1:40 a.m. Os russos estão dormindo na ISS. Currently on station is CREW-3 astronauts. NASA astronauts Kayla Barron, Rasha Chari, Tom Marshburn, ESA or European Space Agency astronaut Matthias Maurer. Also aboard the space station is Russian cosmonauts Sergei Korsakov, Oleg Artemyev, Está falando o nome dos cosmonautas que estão a bordo da ISS nesse momento. Vão receber mais 4 colegas agora, para passar 6 meses lá com eles. Currently on your screen is NASA astronaut Kayla Barron going through a stowage bag. E como eles fazem com o lixo espacial, né, da ISS? Aí, ó, uma pergunta a se fazer, né? E o lixo produzido lá, o que é feito com ele? Botar aí umas baggage dessa e jogar para o espaço? Hein? Uma pergunta e uma curiosidade, né? Como é tratado o lixo espacial da ISS?
todo lixo é reaproveitado, né? Reaproveitável. Então tem que saber o que eles fazem, como reaproveitam, como eles organizam lá com os materiais recicláveis, vamos dizer assim, né? Os orgânicos eu acho que tem uma portinha lá que eles abrem assim, ó, igual ônibus, né? Igual os banheiros de ônibus aí nas estradas. Tem a portinha, joga para o espaço lá o orgânico, né? Agora, e o reciclável, o que é feito, hein? Um momento bem interessante para essa galera que está aí na ISS também receber novos humanos lá, né? Ficam muito tempo lá sozinhos entre eles lá, receber outros humanos é um momento bem especial. A rotação da ISS nesse momento, ela entrou para o lado negro aqui do espaço, né? Ela meio que virou assim, ó. A gente vê a escuridão do espaço profundo. Mas antes, um pouquinho, uns 10 minutos antes, ela estava de um lado, dava para ver um pedacinho da Terra embaixo, assim, um azulzinho da Terra dava para ver embaixo. Ela rotacionou e virou. Agora é só o escurão do espaço que a gente vê. Dizer o que está acontecendo aqui, né? Tá fazendo aquele tá fazendo uma limpeza lá, né? In repress, about 5 more minutes on the leak checks, and about 45 minutes after that, we are looking for the hatch to open, right around that 8 p.m. Central Time frame.
Glória Kim Pouso Alto, a procuradora jurídica. Nesta segunda-feira, dia 25. Vamos aguardando aí, amados. Vamos aguardando aí. Tenho 20 minutos aí até minha novela. If you're just joining us, we have live mission coverage of NASA's SpaceX Crew-4 mission to the International Space Station, where they'll stay for a 6-month rotational mission. Dragon has officially docked to the station around 6:37 p.m. Central Time, and we're now awaiting repress and pressurization of the vestibule between the space station and the Dragon Freedom capsule. Flight controllers here in Mission Control Houston are monitoring the pressure and temperature readings inside and verifying that nothing's leaking before we get ready to open up the hatches. A Kate está dizendo aí que está fazendo as verificações de vazamento, né? Leak teste de vazamentos para poder conseguir abrir a porta e a pressão e temperatura estarem adequadas lá para fazer isso. Para os astronautas da Dragon Freedom poderem entrarem na ISS. To get everything pressurized and checked out before we open the hatches up for Dragon and the station, currently targeted to open up around 8 p.m. Central Time. Following hatch open, we'll see the CREW-4 crew, along with the other 7 astronauts on board the station, eagerly awaiting to greet their new crewmates. Post-hatch open, that will end our coverage today, but we'll actually come back on air around 1:40 a.m. Central Time to see the crew welcome remarks, where Crew 3 astronauts, NASA astronauts Kayla Barron, Rasha Chari, Tom Marshburn, ESA astronaut Matthias Maurer, and Russian cosmonauts Sergei Korsakov, Oleg Artemyev, and Denis Matveyev all greet and welcome each other aboard. Vai fazer a cerimônia de recebimento dos astronautas a bordo da ISS.
You're currently seeing live views inside the International Space Station in the Harmony module, where Kayla Barron in your bottom left-hand corner is beginning to do some preparations or continuing preparations for the arrival for CREW-4. They docked at the International Space Station at 6:37 p.m. Central Time while flying 261 statute miles above the Central Pacific Ocean. Então tá dizendo aí,
Tá dizendo aí que a Kate está aguardando ali, fazendo as últimas checagens ali também, para a ISS receber os 4 astronautas da Freedom, né? Para entrar ali, abrir o hatch open. Ó, tá tomando um suquinho ali também. Deixa eu tomar o meu também, Kate. Tomando um suquinho lá, aí que interessante. And SpaceX from Freedom, we've got 4 of us out of the suits. We are continuing through the 2 procedures, 4.012 and 4.400, and you are welcome to come back on board if you want. Okay, copy all, Farmer. Thanks for the update. A quick update for you. We're seeing indications of a good vestibule leak check. Stand by for more. And we'll bring the cameras back on board. Terminando aí o leak check, que é o teste de vazamento. Okay, copy that. And for your awareness, we're about 12 minutes into the suit dry cycle. Copy, 12 minutes. Deu uma linha ali de tempo, ali, 12 minutos. Não sei se é para terminar You todo just o procedimento. heard calls from the core or the crew operations resource engineer at SpaceX into the Crew Dragon Freedom, telling the crew about a good vestibule check. And the crew reported back that they have doffed their suits or taken off their suits, and they are preparing for hatch open as well, running through some checks on their side before the hatches can be opened. Então, acho que uns 12 minutos ainda, até eles conseguirem manejar a pressão e a temperatura, poderem tirar os trajes espaciais, né? E conseguir entrar ali na ISS. Esse é o módulo Harmonia, o Harmony Module. Módulo Harmonia da ISS. Dragon, SpaceX on Dragon to ground. Cameras are back on board. We see Jessica's glove. A luva da astronauta Jessica. Copy that. Welcome back. Ele tirou a luva lá. Então eles já saíram dos spacesuits, olha lá. Já adequou a pressão e oxigênio, tudo ok lá, hein? Esses aí são os spacesuits, que eles já saíram dos spacesuits, já estamos próximos, então, deles entrarem finalmente na ISS, então. A pressão está adequada. E a atmosfera, né? Sensação estranha ver esses spacesuits aí, soltos aí. Here, back seeing live views inside Crew Dragon Freedom. You currently see a couple empty suits still in the chairs as the crew are continuing to do preparations to open the hatch and ingress the International Space Station. We're looking for that ingress to happen around 30 minutes from now. Dragon and Houston on two on the big loop. Station's listening on the big loop. And Freedom's ready on the big loop.
Houston is reconfiguring for hardline comm during the next 5 minutes. You will be down vehicle to vehicle. You'll still have Dragon to ground and space to ground. Station copies. Station copies. Freedom copies. And that was Capcom Alex Kanalinkos here in Mission Control Houston, relaying to the Dragon crew aboard Freedom that their comm to comm for station to Dragon will be down about 5 minutes, but they'd still have connection through space to ground and Dragon to ground to Mission Control Houston. Então ela está dando uma linha de tempo ali de 5 minutos, 5 minutos para fazerem as últimas checagens finais ali entre a ISS, Dragon e Houston, é um triângulo, né? Faz todos esses checks, né? E 5 minutos é o horizonte que a Kate nos deu. 5 minutos. Receber esses astronautas aí e terminar, enfim, minha live aí na média de 2 horas, tá bom. NASA astronaut Kayla Barron running through her procedures and checklists on her iPad, Velcro to her leg as she's running through procedures to continue preparations for CREW-4's arrival and ingress out of the Dragon into the International Space Station. A astronauta Kayla, então, fazendo os checagens no iPad dela, que está colado na perna direita, e verificando os últimos procedimentos ali, está com uma luvinha azul. Tem um tubo ali abaixo dela ali também. O tubo é bagunça. Aquele tubo laranja ali é bagunça, que tem até uma cordinha em volta dele segurando ali, ó. É uma área de bagunça, então, que aproveitaram para guardar ali. Bagunça tem em todo lugar, né? Então, os últimos procedimentos ali para receber os astronautas ali, ó. Aquele tá auxiliando ali também. Ó, já tá chegando ali pro hatch. Será que é para abrir, gente? Station and Dragon, Houston, on the big loop. Houston. We are ready for vehicle-to-vehicle voice checks on hardline. We are ready for vehicle voice check. A checagem de voz primeiro. Aquele tá lá do ladinho do hatch lá. Station copies on 2, Freedom, how do you hear? Ó, parece que ela abriu ali já. And Freedom on the big loop is ready for voice checks. Voice check. E talvez ela abriu a parte da ISS, né? And Freedom's ready for voice checks on the big loop. And Houston, Freedom, we have you loud and clear on station. And station
Mission Freedom has you loud and clear also. Comunicação entre Houston e Freedom está copies. Good ok. voice checks. A primeira abertura, então, da parte da ISS foi feita pela Kjell. A Kjell já deu uma entrada ali na conexão ali com a nave Freedom, né? O espaço de conexão, para abrir a segunda porta, então, da Dragon, né? Tem um outro astronauta, ele parece estar meio dormindo ali. Aguardando ali, ó. Últimos minutinhos. SpaceX Freedom for inventory. Freedom SpaceX on Dragon to ground. Ready to copy. Okay, Jessica, to read back 2 meals from 309, 2 meals from 301, 5 water bottles from 208, and the rest of the meals are per the packing plan. Últimos ajustes. That's a good readback. Okay, copy all. Thanks for the report. I want to clarify, does that include the morning meal inventory from a few hours ago? Affirm. The meals in 309 and 301 were our breakfast this morning, and we haven't consumed any food since. Okay, copy all. Thanks for the clarification. Sounds good. We're currently in a brief handover between satellites. You currently see a live view inside the International Space Station Flight Control Room, but we'll get views of Dragon and inside the space station back to you shortly.
Dragon, SpaceX on Dragon to ground for 4.400. And go for Freedom. Okay, Freedom, we expect that the ISS side is close to ready for hatch open. We're hoping you can step into section 5 of 4.400 for the waste system flush, and we will stand by for a report on which water bottle you intend to use for that task. Okay, Freedom copies the status. We have water bottles set aside from bag 208 that are already accounted. They were partially used before. We're going to use those for the waste flush. Okay, copy all. Thanks for the clarification. Sounds good. For those of you just joining us, CREW-4 NASA astronauts Kjell Lindgren, Bob Hines, and Jessica Watkins, and European Space Agency astronaut Samantha Cristoforetti had a successful launch this morning around 2:52 a.m. Central Time from Launch Complex 39A at NASA's Kennedy Space Center in Florida. We saw CREW-4 on Dragon Freedom dock to the International Space Station at 6:37 p.m. Central Time. We're looking for them to open hatches to let the crew ingress in just about 18 minutes from now. That's 8 p.m. Central Time. We're looking for the crew to be able to ingress, to open hatches and ingress into the International Space Station. A Kate está relembrando, então, que são 4 astronautas da SpaceX Dragon Freedom, Liberdade, que aportaram, tiveram launch há 16 horas atrás no Kennedy Space Center, e estão agora fazendo docking na ISS. You are currently seeing a live view of the International Space Station Flight Control Room here in Houston, Texas, where Flight Director Adi Bulos saw us through integrated operations as well as docking. Então, alguns minutos de finalmente entrar na ISS, fazer todo o ajuste do sistema, pressurização, temperatura, teste de vazamento da conexão entre a nave e a ISS, né? Então, daqui a pouco eles vão conseguir fazer essa abertura do hatch. E eu volto daqui a pouquinho também. Dragon Station, we are ready for hatch equalization. And Dragon copies, we're ready.
Station Houston on the big loop. We need about 3 to 4 minutes to finish equalization. And Tom, just clarification on that. Your go to equalize, it will take 3 to 4 minutes. Copy, go to equalize, it'll take 3 to 4 minutes. And you're getting live views of Mission Control Houston, where flight controllers here are looking after the International Space Station, which Freedom Dragon just docked to around 6:37 p.m. Central Time. You just heard Capcom here in Mission Control Houston confirm with the crew that equalization is ready to start between ISS and Freedom. He also let the crew know that it would take about 3 to 4 minutes for that to continue and verify that the hatch is good to be open between the station and Freedom. Earlier, we did hear a call to the crew saying that the ISS side is close to ready for hatch to open and that the system flush was needed on the SpaceX Dragon side. Again, the clock has started from Freedom to the International Space Station for equalization. It's in progress, and we're looking for 3 to 4 minutes before that is complete. Again, we are between satellites and currently in a loss of signal, which is expected at this time. And so we're waiting on views to return from Dragon and the International Space Station. As we wait, we are in the middle of a timer as equalization is underway. And that's waiting on pressurization to equalize between Freedom and the space station before the hatch can be opened.
Again, we're in the middle of pressurization to equalize pressure between Freedom and the space station. SpaceX ready to copy on Dragon to ground. Hey, could you please take the cameras external? We're going to be changing into our phone seats. Okay, copy all, Kjell. We'll take the cameras external, get right back to you. Freedom SpaceX, cameras are external. Station Houston on Space to Ground 3, no response required. We see in the video, just letting you know that we're reconfiguring the potable water source, so you may hear some valve movement. Copy, thumbs up. And that was thumbs up from the crew as they heard from Capcom. And we have good equalization on the ISS and between Dragon and the ISS. As soon as the space craft crew Dragon Freedom is ready, I'm told that we are ready to have hatch open just here shortly. Again, we're looking for that to happen around 8 p.m. Central Time. Dragon SpaceX on Dragon to ground for next steps. Freedom's ready to copy. All right, Freedom. The ISS is ready. Ground teams are also ready for Dragon hatch opening on your go. Sorry, you have a go to open the forward hatch, and then contact us per step 6.6 of 4.400. Okay, copy. It's going to take us about 5 to 10 more minutes. Okay, copy all. And you just heard from the Crew Operations Resource Engineer, or CORE at SpaceX, telling Crew Dragon, the crew aboard Dragon, that they are ready to open the hatch as soon as they are ready. The crew did report they need about 5 to 10 more minutes before they're ready to open. But that's great news to hear that we are ready here shortly, around 8 p.m. Central Time, to open the hatch.
aconteceu, né? O foguete subiu. Já subiu, né? Já subiu mesmo. Mas já subiu mesmo. E aí? Tá lá. E esses aí? Volta pra ver. Again, preparations continuing on both sides. Station Houston on Space to Ground 3 for Kayla. Notice in your, just above and to your right, there's a DPA cable sticking out. If you can tuck that back in, just so, yes, that right there, so it doesn't get snagged. Thank you so much. And you just heard Capcom Alex Kanilenkos giving a few checks left to the crew inside the International Space Station to prepare for the ingress of CREW-4. Olha lá, Lira, olha lá. Ainda estão na preparação ainda. As you can see, preparations are still continuing between the ISS and on Crew Dragon Freedom. The CREW-4 astronauts are getting things configured and will join the 7-person crew on station, bringing the total crew members on station to 11. You currently see a view of all 4 Crew 3 members while the 3 Russian cosmonauts sleep. We will be back on air after hatch opening around 1:40 a.m. and all 11 crew members will be awake for welcoming remarks. Explorar com extensão. Vambora. Não. Não, fica. Já estamos aqui. Toca outra aí. Toca outra. Toca Cavalo Preto. Já passou, pai. Toca. Agora você também. Toca, doido. Toca Cavalo Preto em homenagem ao velho Ventinho. Tá certo. Eu tenho um cavalo preto, por nome de ventania, um laço de 12 graças, o muro de uma novilha, tem um cachorro brasileiro, que é pra minha companhia, sou um caboclo folgado, eu não tenho família. No lombo do meu cavalo, eu viajo o dia inteiro, vou de um estado do outro, eu não tenho paradeiro. Quem quiser ser meu patrão, que ofereça mais dinheiro. Eu sou muito conhecido por este Brasil inteiro. Ai, meu Deus, graças a Deus, coisa boa. Pois pode gritar, meu filho tá vivo. Você não tem noção do alívio que isso me traz. Ora, mas não é pra tanto. É que ela e o seu filho aí estão se gostando muito. É mesmo?
Quer dizer, não é um namoro, mas... A gente tem andado muito sozinhos, os dois, por esse aí afora, se aqui, um amigo me tem. Mas sua filha parece uma moça de bastante juízo. Não é assim que a gente conhece filho tem. É, agora eu me falando a verdade. Mas filhos também precisam conhecer os nossos pais, né? Como é que está? Onde é que está teu filho? Quer ver a nave espacial, Gustavo? Quer ver a nave espacial? Por que estranho? Diz que ele foi picado por uma conversão e ficou entre a vida e a morte. Meu Deus. E o rei duvida porque que trouxe de volta para a vida. Tem? Também duvida. Eu já tive falado para mim, da importância do programa agora. Ele que é o pai do transicionalista do Pantanal? Como é que você sabe disso? Eu já ouvi da boca das pessoas aí. Mas também achei que você só mais um estado dele, né? Bom, seja como for, meu filho está com ele. Ele está deixando estar vivão. If you're just joining us, you're looking live inside the International Space Station as the crew aboard prepare for the ingress of CREW-4, which docked to the International Space Station's Zenith port on the Harmony module at 6:37 p.m. Central Time. Pressurization and equalization has happened, and we are waiting for the SpaceX Crew Dragon Freedom crew members to open their hatch and ingress the International Space Station. Bom, nós entramos aí para 22 horas, horário de Brasília, aqui do Brasil, e ainda não conseguiram equalizar ali a nave Freedom com a ISS. Eu acabei tendo que assistir um pedacinho ali do Pantanal, eu fugi aqui para assistir o Pantanal um pouquinho, novela do querido Leôncio. Flights to the International Space Station. E os astronautas ali estão fazendo ainda os últimos checks ali para conseguir abrir a porta, então. A Dragon Freedom já fez o docking na ISS, já está acoplada, fazendo os ajustes finais para conseguirem equalizar temperatura e pressão e atmosfera para eles poderem adentrar a ISS. Daqui a pouquinho, né? Entramos e atrasou um pouquinho, né? Atrasou um pouquinho aí essa equalização aí da nave com a estação espacial.
If you're just joining us, you're watching a live broadcast for the CREW-4 mission, which had a successful launch at 2:52 a.m. Central Time and docked to the space station at 6:37 p.m. Central today. Now we're just waiting for the crew to open the hatch and ingress or come aboard the space station, which will happen shortly. The crew on board station you see on the screen is NASA astronaut Kayla Barron and Rasha Chari. They're eagerly awaiting the CREW-4 astronauts to come on board. O que você está fazendo aqui? Station, this is Freedom on Foguete. We are ready for hatch opening. Freedom SpaceX on the big loop, go for hatch opening. Copy. Dragon SpaceX on the big loop, hoping to bring cameras on board. And you just heard a few checks from the Crew Operations Resource Engineer, or the CORE, at SpaceX. Great news with that go for hatch opening.
aquecer como tudo. Quero descobrir quem eu sou agora. Sei que ele é da casa desse todo, você está comigo. Você está comigo, tá? Você não conhece, não? Você está comigo, eu sou a igreja. Sabe quem eu sou? Eu sou o completo oposto daquilo que ele imaginou. Você sabe que você não conhece. Eu não precisa dizer nada, não. Começa a cobrar. Acha que eu fujo de qualquer coisa. Deixa eu ser um cara que ninguém vai estar lá. Eu fiz tudo isso aí, cara. E não falando do cara. Ele se disse ao máximo que fora do And we do have a go for hatch open, but we are waiting on the crew inside Dragon to finish some preparations and open the hatch. After the hatch is open, it probably will take another few minutes for the crew to ingress the space station and be welcomed to their new home for the next 6 months as a part of the Expedition 67 crew. They will continue to walk through some procedures as they ingress, before ingressing the International Space Station. They are looking to install IMV ducting, mixing the air of the space station environment with the air inside the Crew Dragon Freedom. They'll seal some of the IO or lithium hydroxide cartridges that scrubbed carbon dioxide inside the Dragon capsule on the ride to the International Space Station. They'll check some vent valves as well, so they may be just a little bit more time until we welcome them on board. And Dragon hatch is open, and they are welcoming the CREW-4 astronauts on board. You see all smiles around as Jessica Watkins, Bob Hines, Samantha Cristoforetti have ingressed and are hugging all their current CREW-3 crew members. And last one in, we see Commander of Dragon, Kjell Lindgren, now entering into the International Space Station. You're currently looking at all 8 crew members of Crew 3 and 4 together inside the Harmony module, welcoming the new crew aboard. Crew 3 and Crew 4 will do what's called a direct handover. For the next 5 days, there'll be 2 Dragons docked to the International Space Station. Crew 3 currently set to undock in just about 5 days from now. Station Houston on Space to Ground 3, no response required. Just letting you know, PWD is going to be down 10 to 15 minutes. Sorry for the timing, but... And Kjell, I'll owe you a beverage when you come back home.
mission copies. Altitude. 1 minute 55 seconds, Challenger 21. Eu estava pensando aqui com o deputado que a gente ia fazer negócio mais doido só. Porque aí sorte. Wow, what an incredible morning. It is so great to see Crew-4 astronauts finally on board the International Space Station after about a 15-hour flight. The crew is now aboard and ready to continue their 6-month rotational mission aboard the International Space Station. They were welcomed by the current space station crew members of CREW-3. Tá chegando a hora dos astronautas entrarem lá, então, olha, a porta está aberta, o hatch lá. Now up to 11 human beings as a part of the Expedition 67 crew. São 11 astronautas que estão a bordo da ISS nesse momento. It's been an incredible 24 hours, and with Crew-4 now aboard the International Space Station. That's it for us in Houston. Welcome aboard, Crew-4. Now let's turn it over to Hawthorne. Então, o Houston está bem alegre ali com os astronautas finalmente entrando lá na ISS. Voltando para a Thanks, Shaniqua. So great to see Crew-4 on board. As she said, it's been quite a 24 hours. We had everything kicked off really with Suit Up. That was actually yesterday around 11:50 p.m. Eastern time. And then later on, a couple hours later, we saw the crew ingress into Dragon Freedom. That was around 1:17 a.m. Eastern. And then, of course, we had an on-time liftoff from Kennedy Space Center Pad 39A at 3:52 a.m. Eastern this morning. That was followed by a stage 1 landing on our drone ship, a successful Dragon separation, as well as deployment of the nose cone, which we saw in action on our webcasts. And then if you joined us earlier this afternoon, you saw the 5 major burns that Dragon performed as it approached the International Space Station. We were able to confirm docking at 7:37 p.m. Eastern, and then we just saw ingress into station just a couple minutes ago. So super exciting. On behalf of SpaceX and NASA, I want to thank you for watching today's webcast and for your interest in this exciting 4th rotational mission. Yeah, and now that the crew's on board, they've got a couple of tasks to go through. Shaniqua was talking about they're going to be integrating Dragon's cabin tem alguns testes que os astronautas têm que fazer. Dragon has its own ECLS environmental control life support system regulating temperature, humidity control, scrubbing CO2, and that temperature, by the way, can be actively controlled by the astronauts on the displays or changed by the team here in Mission Control Hawthorne. And so they have to install that IMV ducting. We heard that done, the intermodular ventilation, integrate Dragon's cabin atmosphere with the rest of the station.
They're also installing some seals around the hatchway around Dragon and a hatch Eu cover acabei as well. perdendo a And entrada with aí, que eu them estava assistindo ali o arrived, we're less than a Pantanal. week away now Daqui a from the pouco eu vou return ver of Crew-3. So pretty much everything we just saw, we're going to see in o reverse vídeo aqui, eu vou ver as no, those 4 crew members get ready to come home and end their long duration stay on board the o station. vídeo gravado. Né? As you heard, right now we're targeting May 4th for that return. Everything is going to depend on weather, so be sure to follow NASA and SpaceX as we're going to be bringing you live coverage of their entire journey, but then follow us on social media for real-time updates as we continue counting Beleza, down obrigado to the end of the então. Deixa eu Crew-3 já mission. sair aqui, já So, vou ver um thank pedacinho you do again vídeo for aqui. watching. Go NASA, go SpaceX, Go SpaceX, go go Crew-4, NASA, and pretty go soon Crew-4, come home abraço. Crew-3. Valeu aí With pela that, we'll wrap cobertura it aí, up, and we'll Kate see you e again real colega soon. aí. Um abraço. Launch America. Então, beleza? Deixa eu voltar o vídeo aqui, deixa eu ver o pessoal chegando ali. Eu estava assistindo um pedacinho do Pantanal. Copies. They are looking to install IMV ducting, mixing the air of the space station environment with the air inside the Crew Dragon Freedom. Kjell Lindgren crew to ingress the space station and be welcomed to their new home for the next 6 months. Eles chegando aí. Vamos ver. Crew. Então ficou gravado ao vivo. Agora eu estou vendo aqui um flashback aqui já. They will continue to walk through some procedures as they ingress before ingressing the International Space Station. They are looking to install IMV ducting, mixing the air of the space station environment with the air inside the Crew Dragon Freedom. They'll seal some of the IO or lithium hydroxide cartridges that scrubbed carbon dioxide inside the Dragon capsule. Aí, ó, o primeiro aí. Pô, deixa eu voltar um pouquinho. And we do have a go for hatch open. Go for hatch open. É agora, we are waiting on então. the crew inside Dragon to finish some preparations and open the hatch. After the hatch is open, it probably will take another few minutes for the crew to ingress the space station and be welcomed to their new home for the next 6 months as a part of the Expedition 67 crew. They will continue to walk through some procedures as they ingress before ingressing the International Space Station. They are looking to install IMV ducting, mixing the air of the space station environment with the air inside the Crew Dragon Freedom. They'll seal some of the IO or lithium hydroxide cartridges that scrubbed carbon dioxide inside the Dragon capsule on the ride to the International Space Station. They'll check some vent valves as well as checando as válvulas, os testes de dióxido de carbono e gases, temperatura, pressão, para ficar tudo ok, para eles conseguirem equalizar aí a atmosfera da Dragon Freedom com a ISS. Ó, galera, já vamos sair, ó. Deixaram os spacesuits, olha lá. Deixaram os trajes espaciais e já vão conseguir já entrar. É o momento, então, finalmente, olha lá. Beleza, hein? Que legal, que momento lindo. And Dragon hatch is open, and they are welcoming the Crew-4 astronauts on board. You see all smiles around as Jessica Watkins, Bob Hines, Samantha Cristoforetti have ingressed and are hugging all their current crew members. Todos os crew members. And last one in, we see Commander of Dragon, Kjell Lindgren, now entering into the International Space Station.
Momento lindo, de congraçamento. A foto oficial, vamos lá para a foto oficial, né? Ah, legal. You're currently looking at all 8 crew members of Crew 3 and 4 together inside 3 and 4 the together. Harmony São os 8 astronautas da Crew 4 welcoming and the 3. new crew aboard. Crew 3 and Crew 4 will do what's called a direct handover. For the next 5 days, there'll be 2 Dragons docked to the International Space Station. Crew 3 currently set to undock in just about 5 days from now. Junta aí para foto, junta para foto. Station Houston on Space to Ground 3, no response required. Just letting you know, PWD is going to be down 10 to 15 minutes. Sorry for the timing, but... And Kjell, I'll owe you a beverage when you come back home. Peguem as suas bagagens depois, aí entra aqui primeiro. Então já tiraram umas fotinhas, nós tiramos aqui também. Houston Station IMV duct installation is complete. Go for IMV fan activation. Houston copies. Tá, beleza. Então já foi uma cerimônia Commander of bem Dragon, rápida. Kjell Lindgren, now entering into Vou the escolher International uma foto Space aqui bem Station. legal de todos aqui, vamos ver. Ó, os 4 estão aí, ó. Que acabaram de chegar, né? Ah, aqui, ó. Peguei uma foto legalzinha. Essa aqui, ó. Vamos tirar uma foto aqui, ó. Tirar uma foto com a galera agora. Ah, legal. Então, terminamos aqui, então, essa cobertura agora. Oficialmente com essa foto aqui. Estou satisfeito aqui com a cobertura também. Beleza? Então, esse foi a cobertura da Crew Dragon 4. Crew 4, o nome da nave é Liberdade Freedom. Acabou de acoplar, então, na ISS. Saiu hoje, então, às 5 horas da manhã, 27 de abril de 2022. Eu não acompanhei ao vivo, mas fiz aqui uma retransmissão dos melhores momentos. E o docking nós vimos ao vivo, depois de 16 horas de viagem. Então, todo o launch, as 16 horas de viagem, até acoplar na ISS, fazer todos os procedimentos de equalização para os astronautas entrarem, acabaram de entrar. E fechamos, então, a nossa live, toda a cobertura aqui do voo espacial, missão comercial, cooperação da NASA com a SpaceX. Crew Dragon Freedom sob o foguete Falcon 9 da SpaceX. Até a próxima, amigos. Acho que a próxima tá rolando um Artemis aí, programa Lua, hein? O Wet Dress Rehearsal, o teste de resistência deu alguns probleminhas lá. Voltaram para a construção, veio com a Assembly Building, né? A construção do veículo, e vai passar a fazer alguns checks antes de voltar a fazer novamente o Wet Dress Rehearsal para o launch, que seria em junho, agora vai para julho, agosto, talvez. Artemis, talvez, estamos de olho aí. Beleza? Forte abraço, Deus abençoe, até a próxima.